In this video, we look at German adjectives, die Adjektive. We all know what adjectives are, right? They describe nouns. They can be used as they are, zum Beispiel, das Essen ist zu salzig. Or, you can also modify them a little to compare nouns. That's what we'll be focusing on in this lesson. We learn to use the degrees of adjectives in German. Let's get started. In German, there are 3 degrees of comparison. Under the first category, the positive category, are nouns which have the same level or degree of a particular characteristic. Here, we use the adjectives as they are with the phrases genauso wie or simply so wie. Let's look at some examples. Für mich sind Freunde genauso wichtig wie meine Familie. Lina rennt genauso schnell wie Tom. Mein Sofa ist so bequem wie dein Sofa. Let's practice now. Rearrange the words in the correct order. Here is the first one. Richtig. Ich liebe meinen Hund genauso sehr wie meinen Sohn. Here is the next one. Richtig. Hannah ist so alt wie Lina. And the last one is richtig. Das Badezimmer ist genauso groß wie das Wohnzimmer. The second category, Komparativ, expresses that something or someone has a higher degree of a particular characteristic. Just like in English, we say taller, sharper, faster. Is added at the end of the German adjectives as well. So, if you were to take an adjective, say sauber, its comparative form would be sauberer. Let's see how we can use them in a sentence. Japan ist sauberer als Frankreich. Ein Zimmer ist billiger als eine Wohnung. Ein Smartphone ist praktischer als ein Computer. Yeah? So, when comparing in the second degree, always remember to add in the end of the adjective and to add als after the adjective, okay? Let's practice now. Fill in the adjectives in the comparative form. Richtig. Sportschuhe sind bequemer als hohe Absätze. The next one is im Zug reist man langsamer als im Flugzeug. The next one is richtig. Der Weg zur Schule ist weiter als der Weg zum Bahnhof. And the last one is richtig. Ich arbeite fleißiger als mein Bruder. Now, there are a few important things you need to keep in mind. If the adjective ends in L, the E is taken out in the comparative form. Zum Beispiel, the adjective dunkel
will become dunkler. Flexibel will become flexibler. Sensibel will become sensibler, and so on. This is just to make the pronunciation more fluid and easy. Also, if the adjectives end with au or oi plus er, then too the e is omitted. So, the comparative form of teuer would be teurer. Similarly, sauer would become saurer. Klar? Let's move to the third degree of adjectives, superlative. Superlative describes things which have the highest degree of a particular characteristic. To form the superlative in German, you have to add am before the adjective and sten or esten at the end of the adjective. If we take the adjective sauber, its superlative form would be am saubersten. Let's look at some more examples. Hausschuhe sind am bequemsten. Im Fahrrad reist man am langsamsten. Der Weg zum Post ist am weitesten. Meine Schwester arbeitet am fleißigsten. Many adjectives with a single syllable and with vowels a, o, u have umlaut in the comparative and superlative form. Zum Beispiel kalt, kälter, am kältesten. Jung, junger, am jüngsten. Groß, größer, am größten. However, there are some exceptions to this rule. The adjective gesund, for example, changes to gesünder and am gesündesten. Let's practice. Fill in the adjectives in the comparative and superlative forms. I'll do the first one with you. Im Dezember ist es kälter als im November. Im Januar ist es am kältesten. Now it's your turn. Richtig. Er findet Chemie interessanter als Mathematik. Er findet Biologie am interessantesten. The next one is richtig. Sarahs Hose ist länger als Sabrinas Hose. Sophias Hose ist am längsten. And the last one is richtig. Die Katze ist kleiner als der Hund. Die Maus ist am kleinsten. Sehr gut. Now, before ending the topic of degrees of comparison, there is one more thing you need to know. Just like in English, there are irregular patterns of comparison, like good, better, best. Similarly, in German too, there are such patterns. Let's quickly have a look at them. Gut, besser, am besten. Viel oder sehr, mehr, am meisten. Gern, lieber, am liebsten. That's it. If you have any doubts, do let me know in the comments below and don't forget to subscribe. I'll see you in the next lesson. Cheers!